Wik cái demo sereti wik ko je wik dai wana wassalamu alaikum kulukum. Wik jeng na wik dai ben ko dai yin ran bedai badin yin chamo seret live padang ken bela live wan Saturday de ka ju chu geng ni yin bi wo live man Sunday de da wo man sa 10 و38 evening. Okay. We kwan go we share video ko title la lo ba king en am nyal ten ko ti chi nen yo ba den ka lo ba wo lo join ko lo bo gen toy link an to video it no ko Wilson en we kai ko we che ke le ya re. Thank you very much. Udoga kilben kali yumlim semujok udoga kilben tori yumlim ubal Quran ran yirinke bud jindul wekar yang manjang bud kamaran niran kecobran yang manjang ajiran yak kepi ngai nau ngai ngai na chopu keciran konggori jin aben jin ko ben karo keciran konggori jin aben jin ko ben karo keciran konggori jin yang man wud kecil monjang man bai kecil yang man wud kecil monjang man bai kecil kecila jinu dan tudan Mungkin Afrika kalau ini bukan jual jenuh building itu. Sebenarnya itu kalau ini bukan jual jenuh building itu. Udah bertahan lupa kalau ini bukan jual jenuh building itu. Itu bukan jual jenuh building itu. Udah cetok apa itu? Udah kirim kalium semuanya. Udah kirim kalium mengubah Quran dan jiring Bud jindul wekar yang manjang bud kawalan niran kecobran yang manjang ajiran kepi jadi nak ngai na cobu keciran konggori jin abena yakin ko bena yakarur keciran konggori jin abena yakin ko bena yakarur keciran konggori jin yang manjang lekawur yang manjang lekawur yang jendal lekawur yang manjang lekawur wajin dicaki jendal wajin dicaki manjang dah Sindicati, udang wan sindicati manjangda, mulai umari cati kemudung, umari cati mulai umari cati kemudung, umari cati ngayen kedisi cor manjangti, kedisi ming manjangti, anak kau kemudian aye ubu, kemudian aye ubu, kau nggak bergerak kaya wati ubu, kemudian aye ubu. Kau nggak bisa kaya watir manjang tiada watiran boleh alih nasikan akhirnya dia turut awalnya dia turut wadawan itu benar wading ke kenyal wading ke kenyal yang wadawan itu benar wading ke kenyal wading ke kenyal yang manjang lekar yang manjang lekar yang jendal lekar jangan lekar, wajib dicaki, jangan wajib dicaki manjangda, dicaki, jangan wajib dicaki manjangda, bergalak, wajib semua, wajib bergalak. I think Bang Wilson yin pengan deh. Yin piang betul apa ciring di wala cilui mau kebutet. Yeah. Pa yin aku ja ve dit ngot kalau wala bok La speech en beben lakin internet du check internet du bela la ping wala nial ko. Yeah, la chen mấy cái là bi ngot ko lui the same day song and chi lui la ken well still working there. Yeah. Yeah, ke yin tawale lui karang speech tawale lui play.
Well, pa we quite before his speech, yeah, you look can jam. pa we quite ko na we dai with the gable ken wo gol ko bo gol non in the short movement wo yan to we video wo Wilson ko quite ko to somewhere bà đến có buổi riêng phát đảng hoặc cái mall cái gian tô vừa giờ đi và cà phê rồi có cái để tô chữa lôi chứ mà nó ở địa bên cái đàn chân tô chữa lôi và cái này cà phê rồi đi hiện có cái bu lôi anh bu lại rồi qua phải first and then वो भी जा लो बार नाम है चाहिए इन बुक लोई cà phê rồi ले ran bên chi nhìn giờ riêng là phát đảng chứ bên và yan anto fi video iten ko Wilson elwel ti chi to ben ya mar ke jam to mar ke loy so yan ka ngoro wo loy to lui ka online ku jana jam ka be bai coin và yan wo to live iten fa cha ching ten ka loy ku ten Wilson ne agani chol analyze the speech one yen chi governors ka South Sudan ban chi ben fa ni chol juba ke deputy skin fa yin rana bane chik lu analyze ka wel governor dun fa wo ko bo there sin bo lu analyze e jam the governor of Upper Nile state fa yin lu ba wo lu join den ko ba lu common ki na chen ka ba lu common ka linga ba lu share wa then you can join us fa ke ba ko lu play awal e jam the governor maybe 6 to 5 minutes and then Wilton will go a day and me go also and then we'll be done job we play until we will go from here. Payin about we play and then short history can I go mot then we'll karang do be chita ma job chebe la and video. go die. Yeah. أما على نيل But في Wilson, تفصيل yeah. إداري Kon cha mot ka kon Daniel. Oh okay. أو Okay. للمقاطعة Let me okay. Go ahead Wilson, yeah. I Malaysia with Jing Dandai, I think we did jam to kero then seen the governor of Upper Nile. For we took him out, kill the bag loy, share the message. Man when chi Daniel Lil walk chi to ga yok 3 week one chila. Finally, man dani ni chi nyin jal Canada yok chi gato Saturday one kan. Our condolences go to the community with Angong Waliak, Kichiroloy, Yatoto Kokin Kaping. Yen chini dit bu ti ne jam wan chi akam chin jam namar wan loy 5 day fi Juba. Yen ko book ben analyze book tin welke book ja kwani mat fa week de gran willing baden ko bi wo join bi wo join for again for those who does not speak Dinka, we are going to speak in 2 languages, either Dinka and Arabic or Dinka and English. Since we are going to analyze the speech or representation of the governor of Upper Nile during the governor forums in Juba. These are the things that we need to listen to him and then try to analyze, try to correct something, try to agree with him some point. So this the reason we are here tonight. Thank you. Share the message. Daniel, you can go ahead and play the video. Iowa Wilson. Yeah, I'll about play it all. Oh, okay. أما على نيل في تقسيم الإداري أو للمقاطعات على النيل فيها 13 مقاطعة. نبدأها ببايليت وأولان وناصر والمايوود واللونغشوك في الجهة الشرقي، والمبان والرنگ والمرلوط في الاتجاه الشمالي، ويشاطرها الحدود مع دولة الجنوب مع دولة السودان. أما الاتجاه الغربي بنمسك مقاطعة مانيو، مقاطعة فشودا، مقاطعة معكال، مقاطعة تونجا، أيضا يشاطرها الحدود مع دولة السودان في الاتجاه الغربي، والمقاطعة أكوكو.
التهديات بالنسبة لنا في على النيل تهديات كثيرة جدا. واحد منهم اللي كان شاغلنا كان الأمن، ده واحد من التهديات. برضو وجود قوات أقولك في منطقة شمال غربي ده برضو مهدد بالنسبة لنا، مهدد الأمن في منطقة ده، لأنه منطقة ده عنده حدود طويلة جدا مع مناطق الشلوك في اتجاه الغرب، وكان بيجينا حاجات تجارة في كل من أبو جبهة والليري وكلوغي، مناطق ده كلهم متأخمة مع مناطق بتاع الشلوك، وكان بيجي كله تجارة فيهم. عشان كده كان بدري في على النيل ما عندنا مشكلة في موضوع بتاع المواد حاجات التجارية، ومعظم الناس على النيل كانوا بياخذوا المواد التجارية أو المواد الغذائية أو مواد أي نوع من المواد كان بياخذها من الشمال، وده كله فضل يرجع لشنو؟ للحدود الطويل الموجود معنا مع جنوب كردفان والنيل الأبيض. فداسة وجود أقول لك هناك ده مهدد، يعني بخلي النازل التجارة اللي كانت ماشية بيناتنا بتكون ما موجود. برضو المهدد الأمني برضو هنا بالنسبة لخريق بالسيف بتجي أخواننا في لونوير. دانيال تشيك انترنت يحصل ولا وانا عملية بايلو بتاع كونكت كسيل فون نشبه النهب الأبغار مم. بين ناس لونوير وناس لونشوك وناس ناصر، ده برضو بالنسبة لنا ده مهدد. وأسأل الحمد لله أسأل الفيضانات ده وقف الشغل ده، لكن بعد شوية وقت تنشف الوضع الناس ده تجي هيجي برضو عملية النهب البقر في المناطق ده. نحن برضو بنشوف انه استمرار المواطنين في المخيمات الامم المتحده ده واحد من المهددات، برضو ده واحد من المهددات، لانه عايزين المواطنين ديل، لانه المواطنين حقتنا يطلعوا برا من الامم المتحده عشان يجي ياخذ الحياه بتاعه الطبيعيه. برضو عدم وجود الطرق بين المقاطعات ده واحد من المهددات برضو يا جماعه، لانه حتى لو في وسيله او في مشكله امن عشان نصل لمقاطعه ونلاقوا بسرعه ما حنقدر نصل ونلاقوا، لانه عدم وجود الشوارع. الخراب اللي حصل في مدينه ملكال ده مهدد، عشان نقوم ونحيي حاجات دي تاني ويقوموا بيحتاج مننا حاجات كثير خالص، ويحتاج مننا امكانيات كثيره، وبالتالي ده مهدد ذاته. المهددات كثيره جدا في على النيل، لانه البنيان كله انتهت. يعني ناس زول بيعرف ملكال كان في احياء في ملكال، ملكيه، دنقر شوفو، لصاحه، كلبالك، ده كله هسه لوطه ساكت، لوطه ساكت، ما في ولا قطع اوضه كده واقف، ما في لوطه. المواطنين زاد دايرين نتكلم فيه ده عشان يجيبون راجع من بي او سي عشان يجوا بيحتاج لناس المساحه عشان يدقوا له اوتاد تاني، يدقوا له اوتاد تابيد بتاعه تاني، لانه هسه ما بيقدر يعرف محل بقى كلها شجر وقش، يبقى ما هيعرف. في كان يسيوم انه بيت بتاعه كان هنا، لكن ما يقدر يعرف حدود بيته وين ذاته، فبيحتاج ناس المساحه عشان يمشي يدقوا لهم. فده كله يا جماعه ده المحددات الموجود في على النيل. ضعف الشبكات الاتصال، انت بملكال عشان تقدر تضرب لزميلك وتتكلم معه الى الساعه 12 في الليل، في النهار ما في، لانه تاور واحد بس، تاور الموجود ملكال واحد في بي او سي، ما موجود في مدينه في بي او سي. نحن في المدينه عشان تاور زاد يجينا صعب جدا، لانه ناس كتار، وضعف الشبكات الاتصال ده واحد من حاجات
وان شاء الله مايكل مكوي موجود هنا، وان شاء الله برضه يبذل جهد ويعمل لنا ان شاء الله تاورين بس عشان نقدر نتصل بعالم الخارجي. في زاد مايكل هسه لو داير يتصل بيك الحاكم في على النيل اللي يساير في الليل ويضرب لي الساعه 12 في الليل عشان تلفونه يخش. وده واحد من عجائب برضه يا جماعه، انتشار الاسلحه في يد الناس. مدينه ملكال مليان سلاح، عديل كده بقول مليان سلاح. انا كل زول خايف، كل زول داير يدافع عن نفسه. عشان كده المدينه مليان سلاح. برضه بيحتاج انه يكون في قوه كامل موجود عشان نقدر نعمل حاجه يعني. وكنا نحسب انه الشرطه الموجود في مراكز يخرجوها عشان يجي يساعدونا، لكن بالطريقه انا شايفه ده هننتظر لا نهايه. حتى لو زول بنى خطه حقه للشغل ده، يبدو الخطه حقتك ده هيكون هتنتظر مع لا نهايه. فنناشد القياده لو في امكانيه الناس تصل لاتفاق وخلي القوات دي يخرجوا. Ai yen last first clip kana Ben Wilson. Okay. I thank you for the listener, those who are watching with us. We are here to try to analyze the speech of our governor. We are not professional analysts who can analyze, but we will try our best. And some you will disagree with us, some you may agree with us, and some we agree with the governor, and some we may disagree with him. That is being analyzed, and that is how to analyze the thing go. They will not go the way I want it or the way you want it, but we all have choice, take it or leave it. So first of all, I thank him for being honest of some of the point that he highlighted them in his speech. To me, some are I can agree with him when it comes to cattle raising. The Upper Nile themselves, the 13 counties, we don't use to rate do cattle raising to ourselves. It just started 91 a little bit, but the most cattle raising that he mentioned, these are the true. The people who came to Upper Nile, like those of Nasser, Ulang, Longshuk, and Joko, those who've been in Nasser sometime in 80 something up to 90, you may know that during the dry season, the Launuer will migrate. They will come to the Sobat. So the old source of Sobat will be occupied by the Launuer and some of the Gawe from Kurmayom in the other side of the Nile, all the way to Talor, and then you may go even in the Buktang. So these were the real group who used to come and take cow from the Jeken. That's, I can agree, it is true. The Longman was the one who used to come and take cows from the Jeken Nuer. I never heard that Jeken Nuer went back to go and take the cow. So that point, this is insecurity. And they also will come all the way to Baliet, the Launuer. Sometimes they will cattle raiding the cow in Baliet County. They do that. But with Nasir and Maiwut and Longshuk, they don't cattle raiding with us very much. They just started this year, but all this time, they don't.
And then I believe 86 or 85, they do cattle raiding one time and then they stop. So the bigger threat, as governor say, is the loanware and some of the gaware in Upper Nile. These are the people who will come and do cattle raiding. But according to what he said, thank God that there is a plot. So the plot prevent the movement of the those criminal of cattle raiding. They cannot move around because everywhere in Upper Nile is become streams and a bunch of swamp. So I agree with him on that point. Another point that I can agree with him when he mentioned the Agulek, which I know Agulek people don't like it. I saw some of the show, some that say why the governor say that. The Agulek is obstacle or insecurity. To me, the Agulek is the bigger threat in Upper Nile. And I will say why. Because Agulek since 2006, I mean, since 2016, the Agulek occupy from Tunja, opposite side of Panjak, all the way to Atar. The Agulek do the roadblocks for because they took government baburat, so they use those baburat in the river, so they cut up Juba and Malakal movement in the river. That one thing is obstacle. They were flushed out from Tunja all the way to Manya, and then they all migrate to Meganis. Meganis is a border between Sudan and South Sudan. Since they were flushed out 2017 from Pashota, from Kaga, from Manya, they've been stationed. Even there was one time they all went to Jubal Nuba when the fighting get worse. They were defeated. So the only thing left with them, these were the three baburat within the river where they were doing movement at night and all this between Juba and Malakal. But they don't go all the way to Geneva, to Juba. They only between Pangak and then close to Atar. So they are main obstacle for this year. And when they went to the north part of the Western Nile, the Shuluk side, what they did, they've been collecting the border tax collection from the Marhalin, who used to come to the Shuluk land to come and sell out the thing they came from North Sudan to Shuluk. Agulek become a government itself in the border, collecting all these tax. So there were no revenue coming from the West Bank to Upper Nile. All were being collected by Ulony since he rebelled up to today. He's the one who controlled the border in the West Bank between Sudan and South Sudan. So that is an obstacle economically and security-wise. It's an obstacle. I agree with him because when few tijarin Benjamin Shumala Sudan bigger bijiba ajad betawi biule na shulugal gaidin baratani ajad bigger gali because they get Natagolek used to tax them more. So this is a security threat, even though since the governor come last year up to now, there is no tax collector in the West Bank. That's one thing. It's a threat. You go to the Jekany area where a lot of Baburat, they came from Ethiopia, the boat and all this. This money, they don't come to the state. They end up being distributed by this group of IO in the middle. In some will get a roadblock on Joko, and between Joko and Nasser, some are in Jagmi. They collect all this money. They don't come even Nasser town. So economically, the Upper Nile is broken. The only thing now they are
feeding themselves, the governor and his government cabinet, either 3% or 2% come from the oil. But all these two areas are mentioned who were controlled by the IO. Since then, there is no any revenues coming from the Ethiopian border reaching to the state of Upper Nile. There is no any tax collection coming from the West Bank, the North corridor of the West Bank. They don't reach because those money end up into Agulek. So I agree with him. Agulek is a threat to security of Upper Nile. Either they had to be disarmed or sign peace with the government if they want it. So I agree with him in that point. Agulek is obstacle, is threatening the national security of South Sudan, and they are threatening national security of the neighbors country, Sudan. I agree with him in that point. The road issues is a problem. There is a road problem. I don't want to comment. Is everywhere in South Sudan, because there is no road from counties to counties. The only counties may have a road is from Rang to Malut, and then Malut to Malakal, then to Baliet. These are the connecting road. But the rest of the West Bank, which is 4 counties in the West Bank, I don't think they have road because of the war that Agulek has been waged with the government of South Sudan. To the Jekain where there is no road, maybe only road from Maiwut to Ethiopia. So in issue of road, I don't want to comment. He talked about guns in Malakal. Everybody have guns. And I saw some of the show yesterday. People will say, oh, why he don't want to mention those who hold the gun? Because some are, they want to hear that in the Padang militia or Ma militia. He is right about that point too, because gun is everywhere in Malakal, in people's hand. Whether people in the POC, we know they have a gun. Whether those government who stay in Malakal, they have a gun. And everybody have a gun, including Agulek have a gun. So in that term, he don't want to make Agulek upset with him, and he don't want another's government security agency within the area. He don't want to upset them, but he knew that everybody have a gun in Malakal, and I know why he said that, because he was a deputy of Agulek, and that's what we have been saying year in and year out, that Agulek never been a part of IO. Agulek is an independent terror organization who took up the arm against the Jiang Padang. It has nothing to do with the IO. Now he proved it to us that Agulek is a threat because he know he was a deputy. Okay, so in that point, I agree with him. Agulek is threat because this is the word coming out from the deputy. And you remember when he was the new appointees, he used to say he is Wulong and Wulong is him. But since they divorce each other, they are not together now. The truths are coming out from his speech about those things. He talked about bringing those who are in. He's talking about in order to have a good security in Malakal, who are in the training center, they should have to be integrated and graduate them so they can improve the security. That's what he was saying. Well, he may be right, but he's not right, because security has been jeopardized in the Upper Nile, especially for those who were in training camp in Malakal or anywhere, because seeing the Garwidwal and Johnson Wulong were defect from the main SPLIO and the Riek Machar. The old soldiers are divided themselves. Some just deserted the training, they went to Garwich. Some are still under Gadmacha. So they need to be reorganized again to know who is who.
because the IO itself is not in one page. So by saying that he wants those to come out, I think it's not a good side, because these people, they need to be reorganized and locate them. Where are they and who are they and what side they are? So in that case, he may be waiting until the end of the day. On top of that, the graduation government spoke very clearly that we cannot rearm the IO soldiers. They have to bring their own gun, and then we graduate them. That was the one obstacle. And the IO don't want to talk about it. Government told them too, you have so many high ranks, generals, all the way above. So you, IO, go and fix it, your problem in a military system. We know how many people the captain can control until all the way to general. Government told them very clearly. Amshi amul tanzim bitakum indukum rutbat ali. Yani talga yagal 700 nafar kullu dabit ma fi jundi. De kalam kalamulew. On top of that, kalam bita asila. Mamkin inta yani you broke the government of South Sudan. We know that during the war of 2014, asila kullu kan fi Upper Nile, Sakandababat, the hardware, Talgat, Madafat Kulu, Iwo Shalo. And you come back today, Galiahe, Aduna Asila, are you out of your mind? Kalam de Mabiji. And this is one of the obstacles that the government cannot accept again, to rearm. The Kalam de Riek did in 91. When Riek married fi Tizain, what Tizain? Napsu. Shal Asila bita SPLA, brought by John Garang. Wadau fi jalaba kulu. Ukiraja majaba silade. Now fi tamarat bitaman bita 2013, dababa ya jama fi Afrinal. Ma asila sagat. You go to the Unity State. Al asila kubara kan jabu shalu fi war bita Pantau. Those asila were they were located. Asila bi arban bitaw asila kubar kul fi under Division 4. Asila kan akuma bishakil mamurle, they were located in Bor under Gadet. Asila kan Piafrinal, they were under Gonbeliu. The rest of them were all gone. Now the IO came today, they need to be armed. This is something that somebody with a logical, you cannot say that. When SPLA, the original SPLA, they came in 2005, they never asked Bashir, Yahya Bashir, Aduna Asila. Because Bashir knew them that they were fighting with Bashir. Would Bashir accept that, to give them, to rearm the SPLA during 2005? No, never happened. And we know that any rebellion come with their own Asila Bitao, lo rajau fi Medan, you could Asila fil Magzan, but my Karaji, Duma Asila. The only that what I know the government can provide to them, it is only khaki, or uniform with a judge. That should be given to them. Loma jaba sila del mashi sirro asila bara fi Ethiopia. I know majority of IO and nas with IO fi Udud. Shala sila in Sudan mashi sirro bara. This is up to them. For I believe in that point, people who are in training to be graduated and come to be a security, it's not yet, until IO do these two things. They have to reorganize the ranks, the high ranks, make sure that in Fasila, Talada Jama, Indu Talada Wukil Arif, Indu Talada Arif, Indu Shawish, Indu Dabit, Abu Dubur what? My general. They have to go until Henu Ikun Battalion. This so all to do. That's why you see the
the graduation will never take place. Government say they will go to their side, they will rearrange their army side according to the international army standard. ما ممكن كل فصيلة يكون ضابط ما أصل. لكن Riek Machar did that. Now he don't want to face it to correct them because he used the Babir as a reward. In that case, Daniel, I think I will stop there. If you want to add something, you can go ahead with it. So the governor, some of them I agree with him, some I did not. I agree with him. Agulek is really threat. Thank you, Daniel. We có nhiều việc đây, we check về một Charlie in the most long time kêu. Wilson, thank you. Saya be gampur ta badi ni speech we có nhiều việc đây speech the governor da pana. Ko có những bên chief speech the governor da pana chief lui play all everywhere. Ko kada ka lui play just something you need to understand on it. So governor ran apana state abadok they mangi again ran yene governor apana state ko kai chi ke queen ade ka di ka lu agree ko ade ka chi ka di lu agree badin nun e god malakal dai ma chen jam ade clip tong dang bok be lu play ba chu ken to the only thing I can agree with le governor abadok e ke chene lu la obstacle the angole stay being agulek to the entire internet obstacle with threat like security lano yen because ya threat ba de otherwise big what deck when you can Malaysia when you chat really ko because ya lui targeting they my channel will so being agulek there is obstacle lano is very bad there for the people who living there lano because lui nothing they will nothing people they will not later on but yan I agree with the governor that he said that is the obstacle of being Agolegi there. It is gonna block a lot of relationship between other people with the South Sudanese. في ملكال الهو تجارية بكون ضيق شديد because of Agolek. Yes, لأنه وقع jam long time ago in Agolek is a problem there. Ama kitchen luil ino malakal ade malian asela. Yeah, it should be correct. Yeah, malian asela. Udah muni indu salah. Ma ada kulu nas even unanimous. Fi asela fi unanimous. Lano le governor say this thing because the time the governor went to Malakal the first time, he witnessed. Lano he witnessed that there is asela. في أصلة في ملكال وزول ممكن يقول لا ما في أصلة لكن في أصلة لكن منو عنده أصلة أي زول قاعد هناك عنده why because of protection you can protect yourself لكن unanimous with inside unanimous أدي أصلة unanimous في أصلة لكن governor you know it there is أصلة في unanimous لكن كليب بتاع unanimous بيجي بعدين نسمع unanimous ده governor بقول شنو في unanimous لأنه في جماعة بقول يوم داك ناس وين وقولا agreement بتاع لندن ده ولا بتاع whatever those of these people they say they are the people who did not let the PCO in Malakal not to be moved because they call the UN those of Thomas Cirillo and all of this for kulu propaganda lakini ina biji bio baadaye atasma da munu kan gale UN kali nas bita PCO de ma yamshi da munu kan gal de Thomas Cirillo wala de governor bita afana wala de government bita South Sudan كان ناس ما يخطب ساكت يقول قال يا اخي نحن كلمنا مع UN ويون بقى خلاص سمع نينا يلا ناس PCO ديل هو ما بمشي اي مال لان كلمناه لكن ديل كله خطب ديل كله خطب لكن بعدين هتسمع من الحاكم حاكم ولاية على النيل هتسمع منه هو بيقول شنو لكن اللي هو بيقول قال انه PCO ولا ملكال كله مليان بدامج POC POC مليان كمان بأصلة لأنه governor ما قال ده منين أصلة لكن أنا بنفسي ممكن نقول قال إنه أصلة الجفرنر قال ده من الناس كله يعني ده أصلة في كله مال في ملكال
ما بقول لدينكا ولا بقول لمنو اي زول في بي سي او بي OPC سي يا POC. يا او بي سي عنده اصلا. لانه يوم ده في جيه بتاع جبنة ده هم عمل شنو كان في اصلا داغو وداغو وين داغو في جيه بتاع الناس في يونمس. فوي كوي كون ويك داي yin governor du yin a chapi ngen ke chilwil wan ayiran governor a chapi ngen ke chilwil ko ye lui ko accuse governor lui ran dang tau tu ngen nam accuse le ki ran dang tau governor cho lui governor accuse ki de kulo ibn katori o ande nam ke live de lui ko le ki na chen time de yen ko ye lui accuse ban de ko lui yen ko de ko chi lui ko de ko lui yen ko de ko chi lui fa governor abodok ka chilwil 2 point kaga alo balwel yes kaga kuturu lano being abgolek den tawon titen threatening lano big kanga loy kulwel kilele kana chewo lakini lakini am the live taw log tik taw long kan via yen tuluk ana ba koy loy ba lakini via yen tuluk en bi loy targeting ku ja yen wo bi malakal tiengeni ke ga asla wona da wona mai yeah. So major toge lana kola na chila nyuwa exactly chila nyuwa dino within in a universe ade asala ka chika tingo kola chi ke koi la lwa jam ki ke koi kon ko bi koi lui welcome le koi mo pa yen ya mo ko jiten ku wo be abagam wilton ko na ya ready yam the second clip ba lui play in chale wilton thank you. In challenge Daniel, yeah, na chin gidit ba Martin, second clip in we play, kubuk jabe, we are analyzing. del كله del عملناه في مجال بتاع pa clip kana bera rede lakini ai chuk mi le point when bi wo jam tin pa yin na ya dang ni ran dai linga chuk share ya dang ayo wo bi ja la wana wa to when wo ya lan ka da wo che long term the live logo at the tin chi governor jam lakin there is more ya dang di wo play lakin ti chi wo clip kan ya last one and then ko bin wo join you will join or in book ban like introduction a topic. What is the topic? But you need to come. Even you Upper Nile State also you can join us, or you not Upper Nile State you can join us also. To compare this governor with your governor, and which governor will better than which governor Upper Nile will, while which governor Upper Nile will better than which governor do you will Iran die. But we chakale kana ba loy play ko yena bu loy analyze wodi ko dan yena biya yena last clip thank you. الشباب Internet dia ya baru wada karang takaya aluina wal kai Like Luya catch. yeah I think everything like internet. Let me remove it off and put it back again. والرياضه برضه شجعنا الفرق الرياضيه اللي كانوا معروفه على النيل زمان، لكن معظم الناس او القيادات كانوا بيلعبوا كوره ما موجود في ملكال، لكن برضه كان في 2 3 بنحاول نشجعهم برضه في عمليه بتاع الرياضه لفرق، ونقوم الفرق دل عشان يقدر يمشي يتنافسوا مع بعض ويكون شغالين في عمليه بتاع الانديه بتاعتهم. برضه بنحاول عشان ننشئ الاتحادات جديده، والكل دل موجود في POC، عملوا اتحادات كثيره في POC. احنا عايزين ننقل الاتحادات الموجود في POC دي خليه يطلعوا برا، وان شاء الله نحن حسب الترتيبات واجراءات لتسليم POC للحكومه. ونحن الوحيدين فضلنا الجنوب كلهم سلموا المناطق، سلموا POC بتاعتهم كلهم، كان في استوائيه وكان في بارغزال وكان في مناطق ثانيه، كان في بور
تم تسليمه لحكومة، لكن نحن ما سلمنا لأسباب لأنه حكومتنا كان مش آخر حكومة. كان التأخير لتعيين الحكومة كان السبب اللي خلانا ما سلمنا البي او سي، لأنه هم جوني شهر 5 قال نسلم البي او سي. أنا قلت لهم نازل إذا كان سلمت نوديهم وين؟ ودوني أبو الخريف. عشان كده قلنا له لا خلينا نسلمهم بعد الخريف. الآن أنا شغالين في الإجراءات عشان نسلم الناس بي او سي، والإجراءات أنا شغالين فيهم عايزين نستفيد من الأخطاء اللي حصل في مناطق استلمت قبالنا نحن. عشان كده هسه نحن شغالين مع ناس يونمس جنبا إلى جنب، ونعمل التدريب لنازل حتى البوليس ذات نحن جبناهم في المقاطعات هيتم تدريبه أول. بعد كده بكلهم نحن كالحكومة علينا نعمله، ومنظمات برضو عندهم جزء لازم يعملوها، ونحن متفقين. وتمت اجتماعات مع بعض في ملكال زي 7-8 مرات بنجتمع مع نازل اللي هي 4 بارتنرز، حكومة والمواطنين ذات بي او سي والناس اليونمس ومنظمات. we are 4 partners. فقاعدين نجتمع في ملكال وكل زول يجي ياخذ واجبه ويعملها، وان شاء الله لحد يوم 1/12 او نحن قلنا خليه يعملوا كريسماس، لانه لو قلنا له يطلع هسه في الكريسماس ما هيقدر يطلعوا، لانه كل زول في المحل بتاعه في بي او سي لهز الاوضه حقه لهزها خلاص جهز نفسه لعمليه بتاع كريسماس في بي او سي. لكن بعد الكريسماس هنستلم البي او سي ان شاء الله، ونسلمها للحكومه في على النيل باذن الله تعالى. kere cho برضو kaji tena بنهاية ukon le luya la الخدمية kere pire POC gan Okay. Go ahead. Yeah. chakping le ko pitikang soa So ko ke soa chakping well kan giping itu semitu na soa the delayment of the handover to the government, POC to the government. Did you understand? Because you tried to claim the credit 2 weeks ago. You just pop up like a popcorn saying, oh, Nas Bitan Emmanuel Ajawin under Nas leadership of Thomas Rilo, woman Katap Worka, Nas Malaka, Lazima Mumkin Selamu, Uma Shunu, into us a semitu quiz. Yeah, the Arab without the Arab. Semitu be adankum. إنه سبب الخلو ما يسلم هو كجبنة بتاع ملكال، ده سبب إنه في سببتين. قال ضمن ده بيجا قريب مدرود كان يسلم له سنة الفار شهر 5، لكن ياو بيجا زمن قريب وجاء مطار ولا هري نايدا ده ياو سبب. وعشان to prove كم wrong into not بتاع سوى قال في ورق كتبه ده the POC cool around the country are being handed over to the government. The bigger POC, it is the POC in Pentiu, 100% Nuer, Mafia Yigabilatan. We all witnessed it was hand over to the government under Mointwil last year, I believe, Shar Sabah Chartamania. Bita Juba Kaman is hand over. Bitabor is hand over. The only Bitar Malaka left because of obstacle and because of command governor kan jai jabu late after all struggle. Riek Machar amul 1 year there jibuloy madar jibuloy. no, I you can when been to a village lawyer hand over the government. So now quite out in a more government can we control while I check ben big already and then can been to. The handover is here. Big red. They are inside the camp, but the police and every police and other service had to be the government police. Oh, security protection. Security, government is wise, protecting the government, them. Not UN anymore. They can well, be UN in a camp. UN a very thin while big UN are rare somewhere, like in Musul Cake Tan.
So now the WOW security, the WOW POC command selemu lemunu the governor with IO who married something I don't know her name. فالناس اللي جابوا الدراما بتاع ملك دي الاولاد الناس اللي بيقولوا هو اولاد ملكال ولا اولاد شلوك specifically ياو بنى خوف في مواطنين اقو انه ما تطلع برا ولو طلعت برا كلام ده بكده وكده. These are the people who build up the conspiracy. You know, now it is clear that it is not about the letter wrote 2 weeks ago or 3 weeks ago by the Soma, whereby Emmanuel Ajawin and Thomas Rilo wrote the letter to UN. And then that what stopped the government, no, that is wrong. You hear from the governor mouth in his speech. قال لحد ضمن عمطار وقف ده ممكن يكون شهر واحد يوم واحد شهر 12 لكن عشان الناس ماشيين في كريسماس لنا نقلوا يعمل كريسماس. قال ادي في الناس في بي او سي عمل بيوت بتاعه عمل ديكوريشن وما في داعي. نمرة اثنين كمان وداير يشوف انه ياو بيجي ما في بيوت فداير يشوف جديد عشان بيكون في تخصص جديد يعني في بيوت ما قاعدين يظهر. this point of the claiming of those of the SOA قال يا اخي كلام في ملكال they were the one who prevented. ما خليكم ناس live in a world, be intellectual enough, be a politician that who can analyze and make good statement, not just a politic to lie. Politics is not about lying all the time. So now you are fear today that you are a liar. What keep people in Malakal not to be hand over because of the situation? During rain season, and the governor say his security is not settled. So I think this point is very clear to all of us. People in the POC in Malakal until the next new year, those who want to come out, they will come out. If they are not coming out, the government will hand over security within the POC, where the government will give government a chance to make tamtish. We should munindu salaman barke de beji. Ama kalam betat asila fi Medina gal fi Malakal when all over South Sudan the government agencies they have to have a gun even including Juba. It's armed fidababat. So for those who are just making motanino into mata la bara fi sila fi Malakal under the government. The government had to take control of their soldiers like what they did in Juba in Wow. Lakin ashan hum nasal bugul hum nas Malakal wa nas munude, they are putting fear on people of POC not to come out with the reason they know they want to use this majority of Shuluk in the POC as another a human shield or hostage them to win their own political move. That's in two ways. Either they want to use them as a human shield. If anything happens, then they will be the people to be harmed. And then the politician here outside, they will pick it up. Whenever there is one person killed, it will be a big, to stage in a show and make it a big deal. That's the game behind this. They want to use them for political purpose. For issue of POC, Daniel, I agree with the government 100%. And to back up the government, to the governor's speech, you can see other POC in the country were already handed over to the government of South Sudan last year. The issue here in Malakal was just raising by the people whom we know them, specifically our local social media, including Emmanuel Ajawin, Idio Rachik. These are the people who try, and then they gang up with other group, Equatorial Media, and then now they make the case of Malakal as a bigger case than other cases in the country, especially the Nile. So it is up now to the people of the Upper Nile to realize that
we will be staying there if we don't stop the propagandist people who are confusing with the conspiracy. They need to be stopped. And we need to tell our civilian the reality. So if they are going to listen this speech of the governor of Upper Nile, you will be better off. Decide on those of the Soma, Gal, they are your protectors. They want to use you as their political tools. Yeah, so when anything happened to you guys, they will have a big show, big deal, and they beat drum around. That's what they are doing. So it is very clear now to the South Sudanese that the POC within the Upper Nile capital Malakal, the reason why he was not hand over was a request from the governor that this season is not good. Let's wait until the new year. It is very clear. He even mentioned Christmas time. So that's very clear. Mind you, our gal so makatab kuna the nas kataba warak wada la UN وشنو شنو UN ya tutan UN ya usul mal jusu min POC al guiding the country. Daniel, I will stop here. You can put your comment and then we play another half of the clip. In mute, Daniel. Unmute yourself. Oh, okay. Okay. If we quite one we die with the week check the most thing Wilson. Clip by in chuk loy play again. Chuk loy post a day last very important part. Booking the chi work in church yen. Bi governor Louis yen la no wana ku Louis we ku chi bai Louis damaro. Louis le no back you ping today and governor nga Louis and damaro in Malakal. People are just suffering up to now. Nga ta kai to lo university that yenga we will hear later on. Pa ke yen lo ba ngot ka luel e propaganda den ke kai ke sawa wan chi ke kai lui bet propaganda men ken có cái ken có một sa da go kai yun ne ke tingin kai cái tin chuan ade war ke chulu ke ben jam luel ke teng yeah sawa thank you very much you did a good job chắc to fi universe chắc ke ben big chana sawa yen pen ke ni UN ana sawa ero lo le jam ke UN lakini kana yelu da ban yelu lana chi lu chi war ka gar UN ka chi UN en ga mino ke kan Sudan chi apa ne ngak ro lo report ira len chi to within e System. ka lu la lo report lakin ka ke propaganda kan Sudan chi ngi mana Iran be kai we mana up to now yin be a simple lana yin bicharan be yin ba lo support anymore achiran be lo support ni rebel ba kai we mana you will not be support with any ally cuman tau ke kawe june ke koi gere mana chi gyo ngi no ni Sudan chi a pa len lo lag ba lana POC wa ni ye ni ye pas ting wa ni chi UN go ke ko ka ril ka ye ka lu la chi ko bi gam junubin ye number one lakin when chi UN ting being a POC abdi le yen cause of the problem ko kunale la liumia ke government en luyen control ken ke problem me Sudan I believe ba chiro be lo la rana karang lo ko kala POC even that okay ye rebel in a kargi la POC chatting lakin ale chen POC ke government and be in control will be a hard time tên ran be kai we ka iran be kai we chứ man to cái sau cái lưỡi la có big a ko lui unity ko big kuma da ka waja bai ko lưỡi la be kang ben tan ka waja chứ ngi Sudan ko len de luet e gol me riak ma chara le gora na ban ka len e luet ban ka na ka je we yim kai we la dok without any mutada tên ran da ai fa yen ne chi governor e luel no na luel ko to POC ka inshallah book it by before chara nicer. Oh, we can buy big after Christmas anyway, but inshallah we can buy big before Christmas. Like in Christmas way ni au guide pi corno in fi zaman thana ma fi zaman. Ela bas biu شجرة Christmas بس وكله في البيت وخلاص. وبيوت بتاع ملكال ذاته هتسمع من ال government أباك عندنا governor إنه بيوت بتاع ملكال كيف you cannot know your house. You will not even know where it belong to you. It doesn't matter
انت من مالكال عندك بيت ولا ما عندك بيت، لكن you cannot know لانه بيت بتاع قاعد وين. فين be the last clip kana ba lui play ku bak ping ya dang ke we kai ko lana rana bana chi ping yenen rana bana chi ping yen ke yen chi governor zaban chi luel fi forum kani fa yen aba lui play Wilton ko wo be ping to Yeah. the last chapter yen book ti kan ya lui pros wala ke Aye. Lui pros. لذلك أمتهز هذه الفرصة katana juro te wonter na okay في POC عملوا اتحادات كثيرة في POC. احنا عايزين ننقل الاتحادات الموجود في POC دي خليه يطلعوا برا، وإن شاء الله نحن حسب الترتيبات وإجراءات لتسليم POC للحكومة. ونحن الوحيدين فضلنا الجنوب كلهم سلموا المناطق، سلموا POC بتاعتهم كلهم، كان في استوائية وكان في بارغزال وكان في مناطق ثانية، كان في بور تم تسليمه للحكومة، لكن نحن ما سلمنا لأسباب لأنه حكومتنا كان مش آخر حكومة. كان التأخير لتعيين الحكومة كان السبب اللي خلانا ما سلمنا POC، لأنه هم جوني شهر 5 قال نسلم POC. أنا قلت لهم نازل إذا كان سلمت نوديهم وين؟ ودوني أبو خريف. عشان كده قلنا له لا خلينا نسلمهم بعد الخريف. الآن أنا شغالين في الإجراءات عشان نسلم الناس POC، والإجراءات أنا شغالين فيهم عايزين نستفيد من الأخطاء اللي حصل في مناطق سلمت قبالنا نحن. عشان كده هسه نحن شغالين مع ناس يونمس جنبا إلى جنب، ونعمل التدريب لنازل حتى البوليس ذات نحن جبناهم في المقاطعات، هيتم تدريبه أول. بعد كده بكلهم نحن كالحكومة علينا نعمله، ومنظمات برضو عندهم جزء لازم يعملوها، ونحن متفقين. وتمت اجتماعات مع بعض في ملكال زي 7-8 مرات بنجتمع مع نازل اللي هي 4 بارتنرز، حكومة والمواطنين ذات POC والناس اليونمس ومنظمات. We are 4 partners. فقاعدين نجتمع في ملكال، وكل زول يجي ياخذ واجبه ويعملها، وإن شاء الله لحد يوم 1/12 أو نحن قلنا خليه يعملوا كريسماس، لأنه لو قلنا له يطلع هسه في الكريسماس ما هيقدر يطلعوا، لأنه كل زول في المحل بتاعه في POC لهز الأوضة حقه، لهزها خلاص جهز نفسه لعملية بتاع كريسماس في POC. لكن بعد الكريسماس هنستلم POC إن شاء الله، ونسلمها للحكومة في على النيل بإذن الله تعالى. برضو بناحية الخدمية في مجال بتاع وزارة الصحة، نحن يا اخوانا اي حاجة في على النيل منتهي، ما في حاجة، والإنسان ما بصدق اللي يمشي يشهد بعينه. نحن هسه في على النيل، أنا كالحاكم أنا قاعد في خيمة، حاكم قاعد في خيمة، لأنه بيت الحاكم القديم حرقه، الناس الحرب انتهى منه، وفعلا كان في سلاح حاطينه في بابور دمرناه، لكن هسه رجع في راسنا ذاته. البيت ده حرقوه انتهى مرة واحد، ما في حاجة فيه، دمرناه. عشان كده مستشفى في ملكال ما تتوقع انه ده مستشفى، فبيحتاج برضه. ودائما بناشد اخذنا الوزيره اليزابيث، خليه برضه يستنفر المنظمات الموجوده في الرئاسه هنا، ونحن برضه مع المنظمات الموجود في على النيل، على الاقل خليه هم يقدر يسينوا، حتى لو عنبر واحد ممكن يسينوها عشان المواطنين يرقدوا فيه. يا جماعه ما في محل
مواطن تعبان ما في محل يرقدوا فيه. ده شوف الحد اللي وصل فيه على النيل. على النيل سمع بكلام يقولوا على النيل سمع على النيل. كلمة ده حلوة، لكن لو مشيت ملكال هتعسف في شغل اللي حصل في ملكال. برضه حاولنا مع اخواننا في المنظمة انه يعملوا غرفة عملية يعني صغيرة اللي هو قبل ليت كومون في كلام للناس بتاع اللي دمار يكون ملكال. Okay. Yeah, thank you again for those who are listening to us. Into Semidu kalam bita POC, we already analyze before. If you come late, you can review. Kale nas maya talabara fi POC fi Malakal. Fi kulu all countries POC selemula akuma. Le bita Malakal itu Semidu fi kushum bita wana madene kalam fogu. Kalam madene kalam fogu gale yahi. هو بنفسه قال قاعد في كيم and he confessed. ملكال قال متدمر لحد بيت بتاع حكم، وكلم انه بيت بتاع حكم كان في سلاح في بابور ودمرناه زاد وعسى رجع في رقبنا في رقبته. كلام ده is حقيقة. I agree with him. He was the deputy commands of the Agolek. والناس الشالة بابورات the دمار الأخير يا جماعة ناس دمر ملكال it is Agolek في بابورات. قبل ما مشي من لوط الدمر ملكال يرب انه قال يا اخي زي ملكال بقى بلد بتاع دينكا ماله ندمروا وبعد كده وما يشوف شيء. دمر the governor, the house of the governor or the governor residential with Malakal. They عملوا ده من بريطانيا دمروا ببيم وعونات في بابورات. He now admitted, he confessed because he was the command. Whatever we know, Nina as Afrinal, we don't even assume with something we do. If I were him, Dadu, him and Wulon was all dag Nwerawi, Ja Mulele Pyre, who had a dumber Malakala Isumu Garod Garquat. Garod Garquat, Yaudamar Malakal Kulu Tarad Nas POC. Nas guiding POC now, it was under command of Garod Garquat. Yao Damar Malakal. Not kule jara fi POC. Lakin akuma jadid bita Upper Nile zol jabu ta nagal de wazir. With the nickname inu gala galweng wala gal shunu. We killed them all. If you don't know the guy I'm talking about. They nickname left with him. He was brought just new government of Upper Nile. And himself, he have no place Zadu to sleep or to believe. They hazul damar al-Medina. Anazil ما عنده مشيم وانا ما شفت الدول يدمر بيته وما ملكال براو. شفناه ناب العسل في ناصر تاون. الناس النابوا ودمروا دي الاولاد بتاع ناصر. طيب if you want to become a new government, why you destroy the thing that will cost people? For I agree with the governor. He admitted that they destroy the governor house, which is built 1930 or 19 something. Agwelek are the one who destroyed not only the big aerial of Radio Malakal, the old big aerial, they took it out. So they damar Malakal. For it is good, that one I agree with him. Whom Yaunasa damar Malakal, Damar Lakhar. Damar Lakhar, it is Agwelek who damar Malakal. Now they are coming, now they are facing it, which is, to me, the guy is an honest guy. So Yogut Pikem, well, my Yogut Pikem, he knew that they were the people who does that to themselves. Who can't mind to dream one day, not Barja Fitan state, or not Mukin Yarja fi Malakal, or not the Fatah Melguat Bukun Wayne, Asaja, because surprised about this. If I agree with him,
for him to be honest, asila kan fi babur yaum damarbew, the last house damarbew al ariel bitat radio في ملكال كله اريال طويل اللي هم دمروا وبعد ما دمروا الجبنة هاوس يوم مشبو في ملوك بابور واد مشي دمروا هناك. This was Natagolek, where he was a deputy governor of Johnson Woolen, the governor himself. So I agree with him in that point. They destroyed Malakal. These were the last people who destroyed Malakal. Mafi Masajfa if he was talking about not only Masajfa Atabaga Kanezar Damaru, because and this is about again the human right abuse of the institution property, including the religions properties, government institution property. They cannot be destroyed, but they destroy them. So Daniel, that's the point I want to add. If you want to add something, you can add it, and then we play to hear more from him. Yeah, for what I can add is ya jama لما قاعدين نتكلم هنا قاعدين بس نقول هو analyze governor وكلم بيه حاجة كعب حاجة كويس. We need to analyze. They ma I will analyze what the governor said about the state. Ma only Upper Nile كله governors وناس متابعينهم هم بقول في شنو. ف governor بتاع Upper Nile دايما قال إنه الملكال دمرناه وهسه ده بقى في رقبنا. ما كان ما عرفوه زمان. أنا قلنا كلمنا إنه بلد اللي هو إنت ولدوا فيه ما تقدر تكسر. زي ما ويلسون بقول في أنتينر بتاع تلفزيون ده هو عمله كم سبعينات. أي زول بعرف أنتينر ده ريسيفر بتاع تلفزيون. وكان ده زمن ده كان ما في إنترنت ذاته لأنه كان تلفونات ما في شيء. ده كان ناس بتكلم في تلغراف ولا بيقولوا تلفزيون. لكن أريال في ملكال ده أريال يعني أي زول ممكن يعرف. لأنه لو أنت ما وطني أنت بعمل أجاد زي ده. عشان كده الزمن بتاع دمار ده كل شيء دمره. زي ما جبنر بقول كل شيء دمره. فالآن بقى ده مشكلة بتاع أنت ذاته. أنت زول الدمر ده هسه ده بقى أنت تعبان ذاته تبني ولا تقعد في الغابة ولا تقعد عند الشجرة. لأنه بيت ما في. يا هو جبنر بقول يعني بيت كده ما في ملكال. بيت الزول بقعد بيت حاكم ذاته ما في. لكن أي بيت زول ما في. فده برجع لزول يعني if you don't know nothing from this you will learn. لأنه زول بعرف بيت بتاعه يلا تاني ينوم في رماد بتاعه. كيم يا أو ينوم في الكيم بس. انت شفته وده بيقولوا قال ده ممكن يكونوا سايكولوجي. لانه انت بعرف بيتك ويلا تمشي في كيم ولا تعرف بيتك وتنوم في رماد بتاع بيت. قال لا عشان انا ما داير بيت ده لان انا مسافر. يعني مسافر دول ماشي وما برجع. ولكن الان رجع بيجي بيت هسه بيتك الان يعني باي باندو كواچا chwat كواچا ريوك كواچا لوي جكو نا ngui loi woni en kang riok ne na ngui ene kana ye loi lakini ngalo ene ka chak jo ping tene governor. Fa edik biran ke de gam edik to accept your problem your fault yani mistaken chaloi good to accept. If you accept your problem it's gonna be a good time. Lekin ke en ba jo ti tene wona yen POC ngo ke tau ke chi ko big lom ko kwal wel ki la chi ke ba bi Wilton before ken wok la te ne ke ka ba ti ten hil POC a chi ba ngan chan ba ko jal tin outside. Ngo ke le chi ko big lom now ngo different between wo big lom now ko big lom la ter ko ya ka POC a chi ba ngan abe Luis Salamo ko ngor ko je kere at the same time. So what is different way ngo different. I think different day it nena jadbas هو قال أول في الأول ما عنده police enough عشان to take
POC over. They Madua allow that I know. And then Madua Nimraitnen Ogal, if it was wrong season, yani is a rain season. So not that kalma de no mashi jabu nas bara. But Kalamana then make it clear, POC is not going to be closed down. Since people knew that there are people who want to stay there, then it's not going to be tear down. But UN say enough is enough. And my debate, you, the government of South Sudan, take security of your people. Because we know that in security wide, even in Juba, Finas Katal Nafusu, Nuer Barao, section with a section. For UN now facing, Nadeli Akamutu ya to rule. Hell POC ganun bita POC, well ganun bita do. For UN upset itself, he cannot come to become another government within the country. They were just there for peacekeeping and protect people. So these are the government. I mean, these are the UN point now. Whether they will take it now or tomorrow, UN already shall yet without bara. Gala jama sila medara without kumjua. Not there in Yoguda to take care of them like the way we were taking care of. Lakini nina mafi. Taban UN de kulu be gurush. It seems they are learning us, like you say before. Sudanese, the Nas Kadabin, we not battle of a COC, Finar, Bejibet Gale for Juba, Bejibet Gale for Malakal, Guiding Yamul Isera Swag Bitao, but Lamani Kunmisa, Humrajain Hina. UN Chaba had a bigger business as usually. So what they need from UN is Akil Vita UN, which were Ajad Dudel, is good. UN is realized that Kalamde ma Nazil ma derin kalama giga ma fizul baktul. On top of that, I'll make UN too to hand security over. Masha, who was the mother of all these problems, he's in Juba. So if he's in Juba, why UN can still bothering themselves while they are fighting in their own POC? There are a lot of crime that UN cannot handle it. Yeah. So that's the problem. Yeah. Fa kato ki being bigger unimid loom we quite kwana we die being big unimid the malakal when jalabilo under control the kuma then problem kita pi apana la because engwana la because lano the POC kana ade problem even now akia kuma en ngijen problem to ti la ki later on bia kuma en ngij badin bad ma ki en kon Luis Salamo le akuma abia kuma yen ngijino POC wan yen ye problem ka we quite kwana we dai de le na Luis Salamo badin and then POC something will be better afanai ai lan afanai de kankiro ka penwo rer arede fi afanai afanai la de ko je yelwelwele machakel kidwan loirut kaka fi afanai edin ka ke loigen ko den ka zato ina ki ya yana kuma ka wo ka yun to POC wo ka cheni mo kuma wo ka bi UN ko kuin now the UN en ya la government ya government a je ki ke ka to POC lul ke government ke den a ke yen ban la kin POC ade any kind of any type of gavail to fi apanal when ke file an wo fi apanal wo de nim 13 county mu wo de nim 13 according to when chi governor in Weltin wo de nim 13 counties for counties kage ke file gavail no ke tribe ke di ke tribe ke di when gavail ke di ke ga lui managing 13 counties for POC bi government in ton abe machakal kaka bi ke tolban lano reg machar bardoran wane yen ye supporter even POC ngi chiran ku yen no supporter ke rebel it doesn't matter reg machar wala ke yi sawa chiman wan di ke lu sawa chi gad những cái POC cái chi ba let them come out
I can deny Iran in lakin there will be something like no, I can agree that could the chick will can like Louis success to let these people in the POC not to come out. I can't accept like yes, chila Louis a success. Lakin Louis prove a chick got chick got lanu ngi POC Louis agree ke rebel all the time. Lakin at this time when we Louis Salamo le akuma abiya atam ready ke gran rebel ku yene rebel jal ke more information salfa ta lo ko ngata lo le ki le lakin non wo ke yo ngi cha kon le won te wo you bin wo ke ngi lan ke bi ku ke we ku ke no chi ran ke re jo lo la do chi jo le ke you bin ka ku la pa ja cha ta ke chok ke mi ka la de lu he lo ka de ne chu tung ka pal ka pa ya ka ting ne na man ne na Wilson we kai dai ne chi PC POC ki an thon government man can be the thing da ke ka pai til bi ro loy man yu chi ro loy man lekin ken di ro jo loy tin yen my decision ka yen ne ran wan yen ma POC ki de bare close to that place can yen a bil we le bre close kwa bangor ka ba ko deliver ran bangor ka kai bi PCU POC ko ngor ka kot ka lot den on to ke và mấy cái là cái này chi bút cái đằng là cái này ye better big lui move out completely ku jar ki equipment ken ku don wo ke kana kuma eten mấy cái là bị tục là cái này I don't know nó này yen ta biro loi rot wala there something change I don't know lakin dai ma ki governor en lek we wodi malaka le ke lui en damaro ku up to now ke ga bien bay up ku an ku le nga lui damaro ka chi jo le mana irana ping ban speech the government governor kan nin Wilson a man ko je na ban even chulu je a cha ke loi ta bo a chi gnia e ngoi ne lui la gole ke problem yes governor chi be ko problem bero be loi between people and governor rare malakal he witness e malakal e pane safety wa che safety lakin governor ngi ko chi tingen malakal ino malakal kan ade safety lakin ke chi en myo je safety e ko gwen loi propaganda kai wone propaganda chat ka ke chi malakal beta de peace ku yena ne ko chi di sawa non ku yinga bana nya ki ino malakal bita ko de problem for long time ku yena chit ke chi ran chi riek lui le na lakin clip de na buk jo be lui pele lui riek la chi ko rin ta ka bat be lui ke chen security ku riek rare jubo for long time I don't know security ngoko kwa rare up to now che ran che kon lui miskala kwa ngor ko lui la chen security ko chen ta ka bat okay yena bi kire yan chana ki la dum bi re te chenen ni ta ba la na a che ka dang bu ki loy problem la na wel ki le ta ba ba loy chana go security de ba go ran ban cha da nam lao ke riek ma cha la la jai so wo cái tàu phải muốn cái re bola nya cái bu kai to for problem iran un ne irer no ki ja loy protect no ne ina theo dangerous chan bat ho ten for long time cái man chene lu yu me che a chi quay lui ka u đấy ka lui decorate ka ye na chi view to Christmas is coming now ka chi lui decorate chi be chi te ne kot ko te le ko tiam ti na chi just Medina ya ne Medina en POC according to when chi well karana ben chi lo POC te ne morta bi re 100 years is let him stay there và ya na ko ten Wilson in chale ja tin ambe kan lui complete to one day chi dong lui complete ko buk ja common ko ja group ti chiyo kan to ya lana wo be ko be lui roll out. Let me see. Right. مالات البعيده سو ما يقدر يلقى محل عشان يعمل له عمليه او محل يرقدوا فيه. وده برضه اولنا نتكلم مع منظمات موجود معانا في على النيل، لكن هم قالوا الحاجه ده ما موجود في ميزانيه حقتهم الا كان في السنه الجديده، ونعمل انه السنه الجديده ان شاء الله يقدر يقفوا معانا. برضه ما موجود الاقصائيين في ملكال، وما في اقصائي بيقدر يمشي ملكال، لكن برضه نناشد وخاصه ابناء بتاع النيل، اخواننا عملوا توطيه، امشي منطقتكم، امشي على امهاتكم، على ابهاتكم، ما تتوقع انه زول ثاني
يمشي على النيل بالوضع هو قاعد فيه، لكن ما دام انت ابن على النيل امشي على النيل، قدم الخدمات الصحيه في على النيل. فنعمل انه اخواننا ديل او الناس على النيل يسمعوا صوتي ويمشي كل زول يتبرع بنفسه ويمشي يقدم الخدمات للناس هناك، لانه ما في اطباء، في زي 4 5 اطباء لكن ناس جداد، وده شباب طبعا قلوبهم حاره قبل له انه يمشي يقعدوا هناك، لكن برضه كالزول خريج جديد بيحتاج لزول عنده مارس العمليه قبل كده عشان يقدر يستفيد منه. عشان كده لو لقينا من اخواننا الاطباء القدام ابناء بتاع على النيل، امشوا على النيل عشان تساعدوا اهلكم. بالنسبه لصيانه او صيانات، حتى الان نحن يا اخواننا كنا مشغولين في موضوع الامن، نكون واضحين، نحن ما زي ولاية تاني. فترة مشينا ملكال من شهر 3 لحد يوم نحن بنتكلم فيه ده، نحن مشغولين بوضع الامن. Okay, I think I just اللي talk برضه Wilson. يسنفر لكن I tell la big it's an akira de Louis copy. الموجود هنا في الرئاسة Yeah. Then I just talk. ننقل Yeah, الاعتيادات الموجود في I chill akar biak I think I did the chilo I don't know why I can't Louis copy lakin ya. But yena last clip kakan. But na de kan ngot at the end the china pin kan ka ba jo Louis add to it. No, I will call it then. Conclusion. We will add and then conclude it. Ai badin ke yen ci lwela to ba enjili to ngo buinda ne ke dagator ino alwela de ni marba dagator se ke yo ko ke mis ne ko ke dagator te ona ke to fi malakal na ci ku de ragba ino amna apanal de ma jemen ino en pingra na apanal ben ino dagator ken ter ke ko ke lakin at this time de ni at least 4 dagator và với này có cái mô cho nên mình ta phana ali state so they out the Columbus đó cứ yên bà phá là chuyện nghe nó cả bà lối sarawan cho vấn đề gì welcome. Good. Like I said before, we keep it in a 2 language. Daniel will speak in Dinka, and then I will speak in English and Arabic. It's appeal that to the people of Upper Nile, or the son and daughter of Upper Nile, to come and treat their own mothers and sisters, fathers. It's not bad, but to be honest, is it the situation is allowing those people to come? I think its appeal is good, but I don't think there will be a lot of doctors will go there and commit themselves until the total peace come, where the doctor can move from Manya to Baliet, from Baliet to Pashoda, from Pashoda to Rang, and all these things, and from Pashoda to Maiwut and all these things. So its appeal is not bad. I'm not going to dwell on this, but based on the security situation, على النيل في تقسيم الاداري. Okay. Yeah. Based on what we know, these things are not going to be happening. You cannot just appeal randomly. If we know that there are shortage of doctors, he need to direct those whom they can voluntarily come. Part of that, he said that the 4 doctors that he knew them, or he talking about them, they are just a new graduate. They are still young people, which they don't have an experience. And having experience and skill is more powerful than being just a graduate of degree. You cannot do nothing. But in that point, he's good. One thing I did not hear him, or maybe in the other part of his speech, I don't know, is about the plot. He never talked about it.
And he never talked about environment too that are facing people in his own state. You know, he never mentioned that. He did not even mention 2% and 3% because he's the one who benefit right now for those things. So why he does not include them in his speech? Because these percentage come from his own state, and the plot damage the Upper Nile state very, very, very worse, especially the area where there is oil. As we speak, some of the oil wells, 100 and something, have been shut down because of the flood. They are under flood right now. So there will be a lot of mess up, especially in the area of Paloj and Malut, where there is an oil field. Some of oil are mixed already with water right now as we speak. So I don't know why he did not mention that, or he mentioned in some other part that I did not listen. So, Mr. Governor, if you are going to listen to come across our show, I will tell you you forget to mention some of the main thing in your state, something to do with plot. You did not mention it. Something to do with the 2% and 3%. Two, you did not mention it, and these are the main point that you should have to mention them. Sometimes they very mute. So, for Governor, I agree with him. Some of the main point that he mentioned, they are true. But those who are on their other side, they will, as you say before, we already know that they went out and analyzed it. But it's not the whole like the way we analyze some of the part. It was a short clip of 7-minute speech. So that make it a quick internet data or I think Fullerton. Daniel. Yeah, in Piang. Okay, let me refresh. Okay. We quite one we dive and Wilson now Ben. Okay. Wilson di hin Ben go la doing ya. Cái đấy nhảy quên rồi nè. Okay. Okay. For all in all, I agree with most of his point regarding security threat, regarding cattle raiding coming from some part of unity. I mean of Jonglei State, because the Longwear and Gawer, they are under Jonglei State. So this group, they used to come and cattle raiding in Nasser, Maywood, all the way to Longshuk and Wulang. He is true about that. He's true that Agweleki threat. I agree with him in that point. I agree with him that they are the one who destroy the Malakal, especially the resident of the governor. That because he was saying that kan indu masala vitawal fi babur de yaw da marbau el governor house in Malakal, and now he's sleeping in camp. I agree with him on that point. Everybody having gun in Malakal, I agree with him. Is actually everybody, including those who are in POC. They are very armed. We know, 4% of them are a member of Agwelek and the IO. So there is no deny. And on the government side, they are armed. But what they need to know that all city of South Sudan, those who are armed or having guns, these are the government agency who were been there since they flush out the IO within the town, being Bor town, being Malakal, being Nasser, being
Pagak, and Maiwut. So Asiladil, they are not going to go nowhere. The only government will control their army forces. So I agree with him that he mentioned very clear the reason the POC was not hand over is not the propaganda of just 2 weeks ago, 3 weeks ago by the SOA, those of Emmanuel and Thomas claiming the credit that, oh, we write the letter. That's why the Malakal is not, the POC in Malakal was not been hand over. Ajama into Naskubarin, and you are very intellectual. You need, people are going really to know you from the get-go that you are liars. You cannot use the POC as a tool for your own political gains. Now the governor said that the reason they did not hand over, it was the governor request based on the season that he's seeing. It's not a good time. Shar Hamsa, de Damana Matar or Mabagdaru, Nimrainen, police are not judged because the POC, when it was handing over to the government, it is the police within the state will take care. And these were the two reasons he mentioned. Ugal Hatshar of Nashar, the new year, they are going to take over the POC. It was only Malakal left, but the rest, Bor POC, Juba POC, Wow POC, Tantu POC are all given to the government. So Shunufi Malakal, why? Just because of the pure individual who's sitting on social media making drama and making Malakal to be special cases. While there are other part of the land they can go, if they are not safe, you can go to Ethiopia, Kenya. If not, just across the West Bank, go to your ancestral land. You will be safe. Whether you are Shuluk or you are Nuer, you can go. Lakin, I am glad the UN is understand the propagandas of the Sudanese, and that's why they say last year we ran out of budget. You take care of your people. Within the COC, there are a lot of crime. People are fighting with section. Within Juba, there were people killed themselves, people of Unity State. Within the Unity State, POC too, they were fighting and so forth in Wow. In Malakal, I did not hear about, but they were fighting 2017 when they pledged the pure individual of the Dinka out from the POC. So when he's upset, and then on top of that, another Bugul, they are not safe. On a daytime, they will come out. بيجي بيعمل تجارية بتاعه بيجي بدور زي أنا مشيت في جوبا السنة اللي فات الناس قاعدين POC بيجي بيتقيل في داون تاون جوبا وساكين موتورات بتاعهم من هنا في ميسو برجع the same thing في ملكال ناس بيجي بيفرج البيزنس بتاعه في النهار وهنا فUN is not a foolish where he know that people want just to take advantage of them, and on top of that they ran out of budget. So I agree with him. All in all, Daniel, what I can say and tell to our viewers, in peace to Upper Nile to prevail or to be realized, the Upper Nile is very complicated, to be honest. And what makes it worse is the IO itself. Now, if there are any active volcano left in the country, is an Upper Nile. And I will say why. First of all, the IO divided into three right now. A majority of those are Afrinalian son and daughter. Garwidwal and Johnson Wulong, they break away from the Riek Machar. And now you got Riek Machar group. They are very active in the other part of Afrinal with those 13 counties that the governor was talking about it. The same thing to the Agwelek side and the so-called Kirguang group. They are available in the West Bank, Par, North. That will make it difficult. You have another guy called himself, is another CNC called Vertut. He's from Nasser. This guy too is an IO. Then you have a group of the
Mick Shuluk and United who declared themselves last year, they are for independent of Upper Nile. So now the goal is left within Upper Nile. There will not be really peace in Upper Nile if those groups are still confusing the government of South Sudan. Because Riek Machar is not being able to control his group. The same thing to people of Agulek and Garwidwal, the same thing to Dwertut, the same thing to the so-called Upper Nile for Upper Nile independent. This is my own analysis. It may be true or not true. Take it or leave it. Yeah. This is up to you, but this is the reality. Upper Nile is not going to become a peaceful state because of this confusion and conspiracy. And then you got group of Nas now, they are ganging up to be the people who have people in POC lying to the Sudanese in the social media. They were the people who wrote to UN and talked to UN. That POC in Malakal will not be any over. I will tell them tonight, you are liars. You hear the speech of the governor. It is not about you guys. Do not use the people of POC in Malakal as your human shield or as a political tools to use them to make them stay there. And when one incident happens, somebody killed, you will come on social media, you cry about it, and make it a big deal. This is what they call it, a propagandist or a political opportunist who want to take advantage of people. So all in all, that's my own peace in Upper Nile will not be easy to realize because you got these Upper Nile zone are confusing themselves into different. And then also what makes UN to be convened. The government we have today is a unity government where there is a group of SOA, Lamakol is have a signature, Pakasoro is there, something Ayi, Dalbag Ayi is there, and then government of Salva Kiir is there, Riek Machar is there. So why you claiming now you are not safe, you still staying in POC? That's what UN will ask themselves. Because Junubin, they are not honest to themselves. These people born, majority of them are liars. That's the problem. Daniel, I think these are my input. Yeah. I agree with the governor most of the point. Yeah. Thank You guys, the audience who are watching, thank you for watching. What I can say about brother Pito Edward, you say Harvard, the Abu Shuk military in Upper Nile State. Well, they ma ita loga tasmo governor Abu Dhuk gal Upper Nile malian sila. Uma gal al sila de malian mono indo Abu Shuk indo Chuluk indo Nuer ugal Upper Nile is malian sila, which mean ayuzol fi Upper Nile now is a military. Whether you name it or you don't name it, in it lisa dol al masik sila ma inda military already. Lo inda sila ma sila lo bugulu sila bata khashab da gal ma fi dan salga der da ma bugulu sila da sila al budrub nas. For Governor Abadok, I know you guys don't like him. I know dama bugul galino ayukun fi obstacle بين وجود بتاع أقول لك في مال بتاعه ده كله they don't like that word from the governor ولكن governor know what he say كمان governor لو كان هو دول يعني بدوس حاجة برضه هو قال إنه ملكال كتيناه أصلا في جو بابور ودمرناه والآن بقى رجع تاني في راس بتوم إنه أتسلوا دمرتوا وتسلوا ملكال مسيفة hospital bita Malakal, ana fizul kide rasalai sura bita masajid ta Malakal. Wallahi mal bita Talakana lubat bawa biu Talakana wana juzur wana ka wang noktin asen clean min al masajid yani is very look yani ake masajid complete yani is destroy ake te diga ran tai tina te tai ka multin yani mul de tangwan da te tai multin is clean. Lakin masajid ake ya very worse already. Kwe ngari again yin it's you. Yeah, and Masaifa is completely it is very dirty.
يعني وكان يعني مال العمير بنوم فيه ذاته أحسن من المستشفى أنا شفته ده. لو ده حقيقة ولا ما حقيقة، لكن أنا بعرف مستشفى ملكال من 82. I know it exactly how clean it is. لكن ده ما جاء الناس اللي ما فاهمين جا دمروه. So بيتو أدوك اللي بيقولوا military ده it doesn't matter عنده اسم ولا ما عنده اسم. ده الناس كله اللي في Upper Nile. وجبنا راسه ده تسميته انتوا Upper Nile. أنا في السوشيال ميديا أنا قاعد نسمع كل شيء مكتوب Upper Nile citizen Upper Nile whatever. ناس قاعدين يتكلم في كلاب هاوس، ناس قاعدين يتكلم في وين، ناس قاعدين يتكلم في وين. وقال لنا Upper Nile، لكن انتوا قاعدين تعمل تيشن لكراية، لأنه اللي بيقولوا كراية بين Upper Nile برام ده ياو ديل قاعدين بدرسوا. ده إننا قاعدين هنا في Padang Media هنا ما قلنا إنه we don't like you to come to tell us what you have. أنت ممكن تيجي تتكلم معنا، لكن في ميديا تاني ميديا تانيين دي ميديا بتاعكم انت من اولاد شلوك ديل قالين بيقولوا قال طرد فدان ديل طردهم. لكن لو نقول في افنال قالوا اننا بطرد بعضنا ده والله الا الشيطان ولا ربنا يجي لسه قاعدين نطرد بعضنا. يعني يسوع بيجي ولسه بلغانا اننا قاعدين نطرد بعضنا. you know لو ناس ما دايرين يجي together. They are the governor is calling now Afanal people, you guys need to come together and stay together and make things together. لكن لما نقول قال إن دايرين سلام، وسلام ده لما أنت عملت حاجة أنت بقول لباقي الناس التانيين I don't like you, I don't need you. If you don't need me يعني سلام بيجي بوين؟ والسلام ده أنا ويلسون، أنا دانيال، أنا بيتر أدوك، أنا شارلز سيوب، أنا كده كده نينا ياوده بجيب سلام. ما بقول أنا بجيب لي سلام. لكن لو قاعدين نقول يا أخي I don't like you and أنت من دينكا وأنت من كده وأنت من كده، لكن سلام ده بيجي منين؟ يا دايما يا أنا قاعد أقول إنه ربنا لسه بلغانا إنه قاعدين نطرس بعضنا. يعني يلقانا إننا لسه مشاكل، يلا بعدين ربنا ممكن يجي يحل المشكلة بتاع الجماعة ديل في أفنال ولا في Lake State ولا في whatever they have fighting. لأن الجنوبيين ديل جنوب بس يشاكل بعضهم بس. you know آه ف فمشكلة الناس اللي هو بقول إنه مشكلة ده في ملكال، مشكلة ده هيكون عندنا دايما. نحن كلمنا وقت ده في ناس بقول إنه في سوى كتب إنه خلي الناس دي يقعد في POC، لكن يقعد في POC لحد 200 ما يطلع برا. وبيت بتاعك ده تلقاه كيف أنت قاعد في POC؟ تقول قاعد في POC وعنده بيت هناك في هناك، ما تطلع برا تشيل بيتك. ده ما governor فيه وكل يدور فيه تعال شيل بيتك. فنينا kal denga padang wala nina shuluk wala nina nuer wala maban koma nina كل الخمسة قبائل اللي نينا قاعدين في عفنا دي ما قبل قال إنه يا نينا دايرينكم في أطباء أربعة ولا دايرين أكتر من طبي. يعني أنت دكتور يا أخي أمشي هناك في عفنا تبي تشوفوا شنو ماشي. وده is أنا بنفسي أنا بقول إنه is a good word from the governor. إنه يقول كلام ده إنه أنتوا يا أبناء بتاع فنال ديل دايرينكم ما تجي عشان تساعد ناس إنه ناس ديل تعبانين ديل you the one who need to help them. لكن أنت يا ود داير تكون مشكلة بتاع ناس ديل يموت في حتة ديل. أنا أصلا في ناس بتشجع إنه أقعد في POC، لكن you don't know POC how hard time it is. POC ده دول يقعد فيه ده there is a big problem. لكن انت زول قاعد هناك انت بقول قال اقعد في POC ما تطلع برا، والله انت بقتلوا في ليل لكن تخلي زول لا شعر ابيض في POC يعني خلاص مع بيت بتوعه ده خلاص شالوا. القاعدين برا ديل ما خلاص ببنى بيوت بتوعهم. انت قال لك تيجي برا في POC بعدين سنة 2035 تطلع برا تلقى بيت منو. You lost already. You don't even have لو انت دينكا ذاته ولا انت من وين ولا انت من وين you don't have anything. لان انت قاعد في POC والناس ديل قاعدين برا هنا. you know فده ده ده كلام انا ما اعرف بيتر دين مم انت كتبت هناك، لكن I didn't read it. انا كان قاعد نتكلم مع بيتر ادوك هناك في military لانه military is already there. Everybody know whether his name is a Buchuk or his name is a Balek or his name is is whatever the name it is already there. Governor identify
في حاجة ما في زول ماسك سلاح هناك في ملكال، في ناس ماسكوا، يعني حاجة بيقولوا سلاح ده في زول ماسكوا هناك في ملكال، فمنو قتلوه ومنو ما قتلوه ده في ملكال ده is still your problem. ف ويلسون، أنا بديك إنه نقرأ بدا brother Peter Ding Amung. I don't know, there is something you got in. I want to read it to make sure I Yeah, it's answer you. very, it's kind of ran off sentence, but you can get his point. طبعا the way he wrote it is not clear, but is بيتكلم كشلوكاوي ويقول في دينكا شالوا land وماشي. There is no land grabbing, to be honest, and these are you, the immigrant children who just their father migrated from West Bank to East Bank in the 60s, those who born in the 70s. They were misled by their own parents. They never told them a giga. Ya jamaa jina hini ya sabab main, jina kan nasab, jina kan uncle, jina kan kide. Nimrainin tu kan jit ka job opportunities because kan fi shogol ketir fi East Bank. Nimratalada, we know those who were again the rest, as you call it, rest or nyajok. And I don't believe word with a king that you just pick it up from English word. Ke zol bugulu nyajok de bangchi benado king tan nyajok de we know the zol ta chetan mu nyan yap. So and then so this thing does not add up. So my brother, there is no land grabbing. Malakal is 100% a Dinka land. You don't want to hear it or you take it or leave it. Nina machine fi mahakama makum, jiba warakum. Akuma bata Sudan lisa guide, fi hawrak fi Sudan. We can go all the way to Burtania. Not kalam. Dema de lew nas jirbe leil we asila or solution. Why? Because we knew that you did not invade that land. Itu kan jayi nesab bitana. I will stop there fi kalam bitao you admit that in finat viji fi biamal business bitao barja. That's what we were saying. Mean that we are not telling the liar, we are telling the truth. For that alone, give UN a green light to realize that Jamadil, Umnas, Yani, they want to take advantage of UN thing while they could come in daytime. Lakin malum alakal bas. Fi shuluk fi malut, wala huwa fi lisa fi babur bita walonya damaro, fi shuluk fi rang, lema katalu, lema bagtulu, guiding manas. A lot of evidence, will show that Nasal PPOC, group of Agolek are using them as human shield, group of IO as their own political tools, and then now pick up by the Soma, those of Emmanuel and Thomas. You see how people make life of the civilian very tough because they want to gain their own political games under the name of the civilian in the POC. It will be too late for us to realize as a civilian that politicians are using us. Now they are advertising when they claim that they were the people who wrote the letter to UN. And making people government to think twice. When did people connect with the POC? Yeah. For Daniel, I think what I can say, brother Peter Denga Moma, I hope deliyot and it's a quiz. Ana mungkin naqul inu mudwa lende nina ma na kuy piulano mudwa lende da tawil yani ma haja mungkin kalamu winta guide fi unimid lano winta there land you need to come out tatla barra عشان تشيل land ما في land بتشيلوا لك يودوا لك في unimus حتى عندك land وقال يعود land بتاعك ما بودي لك في unimus يعني فعلا كده بحاجة النظرية بتاعي أنا لين ما بودي لك في يونيمس. اوكي
لكن لو انا قلت انا ما ممكن اقول قال المشكله بتاع لين ولا مشكله عندنا شلوك مع دينكا ده قوينه ما منك. يعني لو قلت قوينه يا يي انا ممكن اكون غلطان. انا ما ممكن اقول قوينه يا يي لانه مشكله ده ما مشكله بتاعك. لو هو كان راضي ده مشكله شنو؟ قوينه يا ريك مجار لو ريك مجار سالته قوينه عنده. يعني الجاب كله مشكله ده عندهم. hasa lama call برضه كله ديل جماعه ديل يا عنده problem. لكن شلوك القاعد معنا من 200 من سنه كم ده they know it. يعني ما ممكن تقولوا ذاته حتى مقتل هو مقتل مك انا بعرف مك طبعا بيت بتاعه في ملكال في زمن ده. لكن هو كان قاعد يعمل ياي بتاعه ده في ملكال ولا بعمله في برا تاني I know. يعني ياي بتاع مقتل لما جاء زمن بتاع مقتل انا كان لسه جانا صغير انا باينه هو مقتل بيت بتاعه قاعد وين في صوره جلابه جنب الاستاد استاد ملكال. مع الناس كله قاعدين. يعني ما في زول ما بعرف انه انت ما قاعد في ملكال. لكن اوريجينال انت من اوريجينال بتاعك زي ما ماكو لما بعمل حاجات كثير هم بعملوا في بره تاني. لكن كل شيء يعني ما دايرين انه الناس يقعد في بي او سي وتكلم لين ما خلاص اطلع برا. اطلع برا ونيجي نعمل كلام لين لانه لين ما بيشيله في ملكال ودي في يونس you know. لانه القاعد في يونس ده the same زي زول القاعد برا. يعني الناس القاعدين في يونس ده the same thing people who live outside the يونس ولسه ما قتلوا. يعني انت داير لين ده بعد مرات ذاته انت بقتله. لانه لو انت قلت قال انت داير لين انت ما بقتله ده ما خلاص انت خايف. لانه لين ده بقتله بيه الناس. يعني انت بقتله حتى لو ده منو انتوا دايرين لين من الزول سيب لين انت داير من شلوك ولا داير من دينكا ولا داير من انت داير لين بس من الزول بقوه. انت بوري عضلات بتاعك طبعا مش. ولو وريت عضلات بتاعك لزول مو انت بموت. لكن انت ما بقولك بموت انه انا لو نطلع برا في بي او سي انا بقتله. ما في زول انه ممكن يكوب وانت داير لين. يعني لين ده بقتل ناس طبعا. اي زول بعرف يعني اراد بقتل ناس. لو انت زول ما بقتلوه عشان اراد ما خلاص انت خلي نفسك زول خايف. وقال عرب بقول ولا كلمه من عرب بقول قال البكوب ربي يال بتاعه. يعني لو انت خايف بربي يال بتاعك يعني انت زول خايف يال بتاعك بنمو بمشي كبير وبمشي دكتور. يعني انت زول خايف. لكن زول الودير الما خايف ده يا ده بشاكل. لكن ليه ما تشيل الحاجه بقولوا البكوب بربي ياله. يعني زول بكوب بربي ياله. دانيال لو بكوب يعني بربي يال بتاعه. لو انا ما بكوب بمشي في حرب مع يال بتاعي. زي بيتر ممكن انت ما خايف امشي حرب مع يال بتاعك. امشي حرب نازل شال الاراضي ده بدون كلام. ده يا ده حاجه سهله. لكن ما جايين لهيدا ده. governor ابو I give him some credit. هو قال شنو حاجات هو قال. لانه في حاجات قال سيئه ودي الحاجات دي كنا قاعدين نتكلم من زمان. يعني في حاجات انه دمرناه ملكال ده نينا شلوك دينكا نوير نينا دمرناه ملكال ده وتانا سده دايرين نبنو. يعني دمرناه ودايرين نبنو. منو دمروا كثير. ممكن انا اقول دينكا انت ما دمرت كثير. شلوك انت ما دمرت ذاته ملكال. يعني الدمار كتير ده جاي من ريق مجال. حتى زول بعرفه انا ممكن اقول بيتر دينغ موم ده انت ما ولا دخلت يدك في دمار ملكال ولا منو ما دخل يده. لكن سبورت بتاعك ده دخل ملكال دخلوا في دمار ملكال ده سبورت. يا كلم ملكال دمر زي governor سي. فنينا عندنا topic ده بدنا نجيبه في يوم. انا متاكد انه we will not about this topic for لين هنا جبنا governor ابو ذوق في اجاد الفونيا اللي هو قال. لان لو انت بسمع لان انا بعرف ابو ذوق ده يالتا شلوك دي they don't like what he said. You know ابو ذوق قال ان كده 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 وديل يال كل ابناء شلوك ديل ولا من وين ديل they don't like him what to say like this. لكن حقيقه will set you free. يعني حقيقة انت بقول ده will set you free one day. لكن انت بتدوس كل شيء will set you in the wrong house. لكن truth will set you in a beautiful house. يعني house عملوا بالداف. يعني انت زول بقول حقيقة انت بقعد في بيت بتاع داف. لكن زول بقول خطف انت بقعد في wrong house. يعني بيت اللي هو بايبل بقول قال بيت البنو فوق الجبل وبيت البنو في الرملة. البتاع رملة ده بوقت
الصورة ولا في فوق الجبل ما بوقف في الصورة ده زي اللي بكلم حقيقة ده بقعد forever. فأنا بشكركم thank you for coming to YG Padang Media. أنا بديول ويلتون وأنا this is my last word to say. We already exceed we already nearly to 2 hours. فنينا دايرين نطلع من كده ونينا نجيب topic ده يوم تاني. ونينا Padang ده we like to invite anybody. انت من شلوك انت من وين we don't hate you, we like you. but نينا في Padang في alive في show تاني أبناء Padang ديل تردهم لأنه لو هم جا في show they will tell the حقيقة. يعني هم بقول الحقيقة. لو هم جا قال حقيقة يعني النادي المخطب نادي في فيسبوك ديل ما بسمع انه الكلام بتاع فلان ده هو حقيقة. لانه لو واحد من ابناء فدان ده هو دخل في شو بتاع اي زول هناك هيقول حقيقة. لكن حقيقة ما دايره ده عشان كده هسه فدان we will win every day. لان انا قلت بمثل انا قلت اللي بقول حقيقة you will live longer. لكن if you don't say the truth your life is very short. Trust me. وده يا ده هسه ده مين كله هنا ده لو انت بقول حقيقه انا ممكن اقول انت تقول حقيقه yeah you can tell truth. لكن propaganda will let you live short, you know. وده يا ده مشكله هسه هنا فرق. we invited anybody. انت عدو بتاعنا انت ما عدو. you wanna come tell us what you have it. لكن ما عندك حاجه دار تقول له نينا قلنا تعالى you will not come. ده يا ده مشكله. لكن هنا فرق لو قلنا نمشي في شو ثاني قال لا ما تجوا لأنه تيجي تقول حقيقة. Thank you very much. Wilson, go ahead. I thank you, Daniel. I think we are coming to conclusion. Like I said before, most point of the governor, I agree with him. That's all. Yeah, a very honest person. Like the point that he mentioned, I agree with him 100%. And out of those who are their enemy, they will not accept it. في كلام Sister Teresa يعني care قال يا أخي please stop talking about their kings. I am not talking about king in a bad thing. I just bring him as a reference. I was saying that في ناس كان جا في برا تاني بتاع دينغا ده الناس كان جرى بقوانين بتاع king. king زمان كان عنده absolute power. ما زي king بتاع ليلة ده. And I also mentioned that the word king it does not match there. أول في الأول زول اسمه رد نمرينين اسمه نياجوك which is نياجوك في روتاندينغ ده زول head of the Shetan. He was the head. The king I think is the head of Nikang. So these are the name people for him. Lakin when you talk about king, it's very confusion. You want to compare it with other king in the world. Right nowadays, Nadlama call Madeira sama kalam king, Naduluñ Madeira sama kalam beta Nyajok. His power are become lesser than that. Kalam tan into good nas beta POC, they are not going nowhere. They will stay in POC. Azul, mafizul jabar zul عشان يطلع برا. It is up to them. ممكن يقعد هناك 50 سنة 100 سنة if they like it. شنو زول انا ندخل نفسي مع عيال بتاعي وعندي ارضي بتاع جدي في برا تاني اذا انه في زول داير يقتلو انا نمشي في برا تاني ونمشي نعمل بيل للمنطقه بتاعي جديد. لو انتوا الناس like you fraud يعني وكلام ده كله بحقائق بيقول مدن بتاع شلوك from وتكونا كاغا تجاريه كودوك ديل مناطق كويس لكن انتوا ما بنيتوا تجريتوا كله في مناطق بتاع دينكا. It is not our problem. If you like to sit in a city بتاع ناس تانيين عملوا كلام ده ما بيجي. You can live like now people say you can live in Malakal, go to your own landlord or your own place that you own. Lakin you don't have Salayas as an owner. You are not the land owner. That's what the Padang is saying. For this have no problem with that. All in all, thanks for coming watching.
Like I say, peace in Upper Nile. Let all of us hope the peace will come. But I say before all this group divide themselves, IO into two, Kid Guang IO Briek Macha, IO Beta Munu, Beta Dertu, Fi Ajaisumu Tari Beta Lenil, group de Barao. But when you look de la Ola Lenil, how confused themselves, peace is not going to come until we go back to 32 state. 32 states are loading for your information, and that will bring a total peace in the future, because Nas Afrinal, they hate themselves to the death. They are not going to save themselves, leave alone the Dinka. Nuer themselves, they are not going along. Shuluk themselves, they are not going along. We now also fi group with Lemakol, Barao, fi group with Bodoka Sabiga Barao, fi group with Uloin. Parliament nas lumaindak salam fi betak kutiji talimma nas tanin salam bukun mafi del hagek yani hagek يعني أبرنا البس يعني داير يجيبوا الناس اللي عندهم دراما بتاعت المشاكل بنفوسهم داير يجي يلموا مع الناس التانيين الناس السلمين دراما ده ما بوقف. They say if you been abused you become abuser. The same thing if you become totally an angry person, fight for no reason every time, you become fighters who fight the just war. For this is the facts about Aprinal. All in all, thank you for your coming. You can take what you think is right and leave what you think is wrong. It is up to you. We are doing analysis. We are not telling you that what we are saying it will be 100% correct. No, you have your own way to analyze it. Like I had or I saw some show-ups yesterday, government is speaking on the mouth of the governor is speaking the language of the government. Government yatu, he's an IO, he's the deputy with Agulek, he's under Riek Machar. Fajadil Kulu is wrong. Daniel, thanks for being with me here. So I think I will stop here. And I thank all of you guys who are watching. We will meet next time because we already spent 2 hours. Yeah. Thank you. Okay. Nina Banakpil, ya Jama, Nina Kuna Deri Namu analyze what the governor Upper Nile Abudok is telling you guys na Upper Nile state, atakunu shadidin fi bana siana siana bita malakale is need you. Daima Sister Teresa Nyekere said that POC in Malakal are not going out or are not coming out. Well, this is somebody's choice. The no government, Magalino, they come out. Government say will take control of Musulia responsibility, but POC. Ma galu not yatla bara. They ma governor say, but dog say jama del fi unimus. بدا خلاص يلا العيطة بتاع بيوت يعني قاعدين نرسم كل أنواع من العشرات ولا بقار في إيتا يعني كريسماس جاي انتوا بعرفينه كل أي زول يعني بعمل ديكوريشن يعني في زمن كريسماس شهر 12 يوم 25 so الناس اللي قاعدين في يونيوم هناك ده they not suffering لمال بتاع قوت they suffering maybe هم قاعدين في بيوت بتاعهم لكن ما تعبانين بقوت لأنهم مرتاحين ناس بعمل إيد هناك بعمل شنو ده يعني هم كويسين لكن حاجة بقول لنا لو أنت قاعد في POC هتلقى وطن كيف وتلقى أراضي كيف يعني أراضي ده ممكن أنت بعمل claiming وأنت قاعد في POC كلام ده بيجي 200 ما لو أنت بقول قال الناس بتاع POC ما تطلع برا ما أنت زول واحد من الناس اللي هو داير يقول إنه
ya ke ma kali na del you do learn that or ma de do low lane ai lana lo guto ino na del kali ya got POC I huma ye got beduna ma they will get any lane lano lo guide pi yunu betana ayak tawlek lane yebo inak ma pa yebo lek ya leki lo gudu inu jama deal ai yo got inak pi yunu it mean that you supporting them to stay there without buyut without houses يعني انت gudu kali huma got beduna houses لكن هم القاعدين في يونس بقول قال you support them لكن انت يا ولد زول دايرين هم يفشل يكون عنده بيت ذاته forever يعني يقعد في يونس ويكون عنده بيت forever ده يا ولد قصد بتاعك لكن القاعد في يونس ده ما فاهم كلام بتاعك انت قاعد تقوله وانا ده انا فاهم لان لو سميت زول بقول انه نازل ما يطلع برا في يونس I know exactly this person don't like these people to get the better place. لأنه يونس ده هو ده ممكن يكون زي سجن لأنه ممكن سجن الكويت ده لكن ما زي بيت يعني بيت بتاعك مرتاح لكن لو تقول زي ده أنت من واحد منهم إنه يقول خلي نازل يقعد هناك for a long time لأنه ذاته ما يلقى لين ذاته خليه يقعد بدون لين ذاته خليه نازل يبني أنت شفت ملكال ده بعد 5 سنة kita bishubu ina ma ta gula ini de client tane you could nothing belong to you anymore lana usual bana jay na fi rombek bana jay na fi kotoria bana lo indu guru ya bana bed ya bana house ya bana ayi haja ya bana lana ma fa zol batorodu lana junub de bita nas kullu inta bana bed fi kotoria o kotoria bam bana bed na fi malakal wa yagot da moton لكن بس يكون حاكم من ملكال ويكون governor من ملكال بس لكن قوة يكون ما هو من ملكال بس يقعد في ملكال أي زول داير يقعد لكن انت قاعد في POC حتى تكون ليت بعدين في كل حاجات يعني تيجي برا بعد everything is gone yeah. فده أنا بجيب كده وأنا بشكر لكل المستمعون لجنگ Padang ولو نينا لقينا زمن نينا بجيب topic وانت ready to come we got a debate or we got a tell truth لأنه at the time we want to work together right now لأنه governor Asade start to make you all come together يا Upper Nile people انت دكتور انت nurse انت تعال تساعد ناس في ملكال لأنه أسفل بتاع ملكال ده is look like المال بتاع مرح بتاع بقر يعني ما مال الرقده بيه زول كلام حكم كلام governor يعني والي قال كده يعني ملكال اللي انت بتشوفه في مستشفى is not look like a place ممكن الرقده بيه زول انجليزي بقول where you can admit it the patient you cannot admit it the patient يعني يمشي رقده في مستشفى زي ده ممكن ده بقر يا بقر ممكن ده يكون يمشي هناك لكن انسان قال ما ممكن ينوم هناك فانا بجيب انا كنت داير نقول لسيستر تريسا نيكير قال انه ناس بتاع POC ما يطلع برا لكن كلام ده ما كويس مع الناس اللي هو قاعدين هناك لانه ما يلقى لين بعدين حتى لو كان عنده لين ذاته يفشل بدون ما يلقى لين thank you Wilson karang apa tiok when you show and then yeah thank you yeah wala badit so jalok taw wala badit taw ba ja tiok din no oh, okay. So, أنا لسه بشكركم شو بتاعنا جاب في إن وأنا ممكن أقول ai ma ja nyang tin ja dit to chi فين وكايكو for all of you I want to say thank to each and every one of you thank you for coming and ممكن one day or tomorrow we will play I mean we will notify you لو في عندنا topic نتكلم ونحن قبلانين تكون معنا لو عندك رغبة you join us لكن نحن كنا دايرين عمل play what the governor was saying في حاجات والي ولاية على النيل وقال إنه حاجات ممكن يعني حاجات كويس يعني ممكن يجيب unity من بين الناس انت وانا ومنو وكل انا you know لكن لو انت بعمل ignore then we don't have anywhere to go لانه بنقعد ده ignoring نجح على كل شيء يعني لحد ما يسوع يجي فانا ممكن اجيب على كده وانا بشكركم و thank you very much for coming نيالي